Hello everyone and welcome to the official YouTube channel of Apdcl Northeast. Apdcl AEGCL AAO vacancy porikha homagoto. Ami aji economics or ketaman important point ami sabole jam fiscal policy bishoye ekonman sam budget or bishoye ekonman sam ar inflation. Eketa point eneo competitive exam jodi economics or MCQs PYQs ami jodi sound tetiale a sector ketar pra bohu keta question ahe. So arambho koru. A particular class of PDF homo Telegram channel ot pai jabo al Telegram channel to link moi comment section ot pin kori dim thik ase so prothom to question hoy goise in India inflation is measured by a particular question homo PYQ question aru ei homogro question bur ekhon question bank or pra actually moi pick koriso ei question bank khon hoy goise ekhon Adda 247 or ekhon publication GS or objective GS or karne ekhon dekha paise hokole bahut ekhon compendium bili kobo pari 21000 plus MCQs aru ataitke raw kotha to hoy gol je praibur MCQs yat jodi ebar moi dekhwai diu praibur MCQs asolte yat subject wise to ase aru logote sub subject wise gute question bur yat bhag kori thwa ase so jiman bur not only UPSC state PCS jiman bur question ase he guti khini collection ye particular book khonat pai jabo it's a very handy book for revision or pabe ei particular book khon khubei bhal ar jihetu protek to subject or ako sub subject kori pla question bur ase revision or kane khubei সহজ হৈ যায় so prothom to question hoise in India inflation is measured by D wholesale price index consumer price index producer price index na national income deflation so ami koisu inflation is measured mane inflation in measured mane retail inflation kotha khuda goise so yat correct answer to ho jabo consumer price index next question to for measuring the changes in the price level of the country which among the following index numbers is used etia a particular agor question to aru a question to eketa concept opor khudha goise hetu hoy goise je ami retail inflation bharatot ami retail inflation keneke measure korim question to way to different concept to eketai so yatu amar answer to hoy jabo consumer price index so consumer price index re ami retail inflation jitu khusura mulya bridhi hetu ami gonona koribo paro ba hetu ami measure koribo paro production index number e ami retail inflation calculate no koru wholesale price index ero ami no koru so amar correct answer hoy jabo option A next question economic growth is usually coupled with economic growth jetia ekhon desh ba eti onsolor hoy tetia hole economic growth or logot arthik unnotir logot aru eta ki bostu ahe deflation inflation stagflation na hyperinflation deflation inflation stagflation ne hyperinflation etu 2010 or UPSC CE a particular etu question okay ঠিক আছে so yat correct answer to ho jabo option B inflation jetia economic growth hoy so economic growth hole ami ki bujibo parim je orthonitit liquidity badhise so if there is economic growth that means that there is liquidity in the economy economic jetia liquidity ahibo ba economic jetia liquidity inject hobo tetia ki hobo tetia demand create hobo ne demand create hobo so demand create hole demand jetia badhibo tetia inflation হোৱাটো এটা স্বাভাৱিক কথা obviously that inflation has to be kept in check আমি সেই inflation টো এটা লেভেলত ৰাখি থব লাগিব কিন্তু যেতিয়া economic growth হয় inevitably there will be inflation in the economy a certain amount of inflation is good for the economy বুলি কোৱা হয় হেকাৰণে inflationক necessary evil বুলি কোৱা হয় এটা deflation মানে কি inflation disinflation আৰু deflation তিনটা টার্ম সো ইনফ্লেশন হৈ গৈছে জেনারেল রাইজ ইন প্রাইসেস অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস মানে গুডস আৰু সেৱা আৰু সামগ্ৰীৰ যদি দাম বৃদ্ধি হৈছে আমি হেতুকে ইনফ্লেশন বুলি কম এটা এই ইনফ্লেশন ৰেট টু যদি মই এটা কও যে সাপোজ এট প্রেজেন্ট ইট ইজ 5% ঠিক আছে অহা এপ্রিলত যদি এই পার্টিকুলার ইনফ্লেশন টু কমি যায় কমি প্লাই সাপোজ 4.7% লৈ আহে
তেতিয়া আমি কি বুলি কম এটো তেতিয়া আমি কম যে disinflation হৈছে বুলি কম inflation is present but it is reducing inflation আছে অৰ্থনীতিত কিন্তু হেতু ৰিডিউস হৈছে তেতিয়া আমি এটো কম disinflation deflation is the opposite of inflation disinflation is reduced inflation and deflation is the opposite of inflation meaning that there is no economic growth in the economy so deflation hoy goise general price reduction in goods and services সেৱা আৰু সামগ্ৰীৰ যদি মূল্য হ্ৰাস হৈছে তেতিয়া হলে আমি হেতু কি কম deflation বুলি কম I hope সকলোৱে confusion to অকনমান দূৰ হৈছে disinflation deflation or inflation economic growth হলে inflation economic থাকিব next question inflation rate based on consumer price index increases if যেটো inflation rate consumer price index or ওপৰত যেটো বেস করা হয় হেতু কেতিয়া বাঢ়িব bank rate যদি কমিছে reverse repo rate যদি কমিছে SLR statutory liquidity ratio যদি কমিছে অ যদি বাঢ়িছে আৰু repo rate যদি বাঢ়িছে Yet answer to কি হৈ যাব inflation rate based on consumer price index increases যদি inflation বৃদ্ধি হয় তেতিয়া হলে কেতিয়া হ'ব যদি bank rate decrease কৰা হয় bank rate decrease কৰা অৰ্থ হৈ গৈছে যে liquidity বেছি inject হ'ব অৰ্থনীতিত বেছি liquidity বেছি demand হলে there will inevitably be inflation in the economy next question which is incorrect বুলি খুদা গৈছে ইনফ্লেশনৰ বিষয়ে তলৰ কোন কেইটা উক্তি অশুদ্ধ inflation indicated the rise in the price of basket of commodities on a point to point basis inflation rate in India is calculated on the basis of the wholesale price index for some commodities retail prices are also considered for measurement of inflation our inflation rate going down does not mean prices are declining Yet correct answer to কি হৈ যাব obviously wholesale price index দেখাৰ লগে লগে এই স্টেটমেন্টটো আমি কনসিডাৰ নকৰো which is incorrect about inflation বুলি কোৱা হৈছে so yet correct answer to হৈ যাব option 5b incorrect সোধা গৈছে Yet কোৱা হৈছে B statementত কোৱা হৈছে inflation rate in India is calculated on the basis of the wholesale price index আমি wholesale price index or basis of inflation rate calculate কৰো জানো নকৰো consumer price index or basis of কৰো so incorrect হৈ যাব 5B inflation is best described as high prices increase in price index increase in purchasing power increase in price of particular goods high prices বুলি directly কৈ দিব পাৰিম জানো আমি high prices বুলি directly আসলতে high prices আৰু d যদি চাও increase in price of particular goods most probable answer to হৈ যাব option d increase in price of particular goods increase in price index নহব increase in purchasing power obviously নহব inflation time of purchasing power decrease হয় Who amongst the following benefits most from inflation? Inflation or সময়ত আটাইতকে লাভ কাৰ হয়? Creditors যোনে লোন দিয়ে, debtors যোনে লোন লয়, savings bank account holders নে government pensioners. So এতিয়া মই অলৰেডি কৈছো যে ইনফ্লেশনৰ টাইমত কারেন্সিৰ purchasing power টো কমি যায়. So 1000 টকা এটা মই যদি X নামৰ মানুহ এজনৰ পৰা ধাৰলে আনিছো 1000 টকা এটা 1000 টকাৰে purchasing power যি সময়ত মই আনিছিলো সেই সময়ত বৃদ্ধি হৈ আছিল এতিয়া যদি মই সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনফ্লেশনৰ টাইমত যদি মই তেওঁ সেই পইচাটো আনু বা মই সেই পইচাটো মই যদি তেওঁ ঘুৰাই দিও এতিয়া obviously that same amount of money will purchase less কম ক্ৰয় কৰিব গতিকে কোন বেছি হেৰিত থাকিব লাভত থাকিব ডেটাৰ্স সকল বেছি লাভত থাকিব যোনে লোন লয় তেওঁলোকৰ লাভ হয় during the times of inflation Which one of the following is not a method to control inflation? Inflation control kora tolor kuntu upay nohoy. Controlling the demand, controlling the supply of money, reducing the rate of interest, rationing of commodities. Etia moi already koisu jetia inflation hoy tetia liquidity besi hoi thake. Orthonitit money supply bridhi hoi thake. Obviously money supply control koribo lagibo to control inflation so etu to nohobo demand ami control koribo lagibo demand to komai dibo lagibo
ডিমান্ড কেনেকে কমাব লিকুইডিটি কমাই দিব ডিমান্ড কমি যাব সো এই দুইটাটো কৰিবই লাগিব ইনফ্লেশন কন্ট্ৰোল কৰিবলৈ ৰেশনিং অফ কমোডিটিজ অবভিয়াসলি কৰিব লাগিব যেটো ডিমান্ডৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব সো আমাৰ আনসাৰ হৈ যাব অপশন সি ৰিডিউসিং দ্য ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট যদি মই ইনফ্লেশন কন্ট্ৰোল কৰিব বিচাৰিছো তেতিয়া মই ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট কি কৰিম বঢ়াই দিব লাগিব যাতে লিকুইডিটি কমি যায় ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট যদি এট প্ৰেজেন্ট 7% হৈ আছে 7% ত ব্যাংকে লোন দি আছে এতিয়া মই যদি ইনফ্লেশন টু কমাব বিচাৰিছো মানে ব্যাংকে যিমান টকা লোন দিছে হেতু কমাব বিচাৰিছো তেতিয়া মই ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট 7% তকৈ বঢ়াব লাগিব 9% কৰি দিব লাগিব মানে লোন নোলোৱা হ'ব ৰাইট সো reducing the rate of interest no hobo jodi moi inflation control koribo bisarisu tetia hole increasing the rate of interest hobo next question which of the following statement is an appropriate description of deflation so I already deflation concept to bujai disilu inflation disinflation deflation it is a sudden fall in the value of a currency against other currency logot jorito hobo jan nohoy persistent recession in both the financial and real sectors of economy persistent fall in the general price level of goods and services fall in the rate of inflation over a period of time option d to hoy goise ki disinflation jodi fall in the rate of inflation hoy tetia hole hetu ami ki bili kom hetu ami disinflation bili kom so yat more correct answer to hoy jabo option c persistent fall in the general price level of goods and services hoy jabo answer for deflation Next question. An expression coined by economists to describe an economy that is growing at such a slow pace that more jobs are being lost than are being added. Jetia, orthoneity to inequata monthor gotit agbahi goise je jiman sakori ba jiman jobs create kora hoise tatke besi job naikia hoise. Etu ami ki bili kom Yet correct answer to hoy jibo growth recession. Etu growth recession bili koa hoy. Stagflation nohoy etu. Ratchet inflation o nohoy. Ratchet inflation hoy goise khub hunkale bostu to inflation le gusi jay. Mane bahut besi high inflation rate ahi jay. Recession obviously nohoy etu growth recession bili koa hoy when it is associated with jobs. Next, base effect of question. A rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is base effect? Impact of DRAS, RTSIC deficiency in supply due to failure of crop. Impact of the surge in demand due to rapid economic growth. Impact of the price levels of previous year on the calculation of inflation rate. None of the statements A, B and C are given above are correct. So, এটা কথাটো হৈ গল কি base effect. Base effect here লগত জড়িত হৈ আছে base year ৰ লগত জড়িত হৈ আছে. So, previous year ৰ price level ৰ লগত জড়িত হ'ব হয়. এতিয়া ইয়াত correct answer to hojibo jodi base year previous year bili kole a2 hoine so correct answer hojibo option c comment section ot muk eta question or answer dibo bortoman for calculation of inflation what is the base year bortoman jodi moi inflation mulya bridhi jodi calculate koribo bisaru tetia hole muk eta base year lagibo base year kiman hoye kuntu bosorok ami base year hisabe dhoru hetu muk comment section ot comment kori janabo next question Which of the following comes under the non-plan expenditure? Etia plan aru non-plan expenditure ajikali ami budget or khetrot nokoro. Plan aru non-plan expenditure ketia asile jetia 5-year plan asile. So 5-year plan or antorgot jimanbur sector 5-year plan ot include kora hoise heburo koa hoy planned expenditure. Aru sorkare tar bahireo jimanbur sector ot kharas korisile mane 5-year plan ot jibur sector include kora nai hoa. Hebro koa hoisile non-plan expenditure bili 2017 sonot plan or non-plan expenditure division 2 naikia kori dia hoisile from the budget monat rakhibo 2017 sonot obviously 2017 sonotei 5-year plan or samapti ghotisile aru tar pisote niti ayoge planning or bhar grohon korisile so which of the following comes under the non-plan expenditure subsidies interest payment defense expenditure maintenance expenditure so ei hokolu khini 1 2 3 aru 4 ebu 5-year plan ot include kora nohoisil so ebro ki bili koa hoy non plan expenditure bili koa hoy answer hoy jaba option d 1 2 3 and 4 in the budget of government of India fiscal deficit minus interest payment means what fiscal deficit ase fiscal deficit is the amount that a government needs to borrow ekhon sarkare kiman paisa dharole anibo lagibo hetu hoy jabo fiscal deficit
এটা ফিস্কেল ডেফিসিটৰ পৰা যদি মই ইন্টাৰেষ্ট পেমেন্টটো মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া হলে মই কি পাই যাম প্ৰাইমেৰী ডেফিসিট so that is a formula in economics fiscal deficit minus payment interest payment means primary deficit fiscal deficit implies গুটে formula টুকে উঠাই দিয়া হৈছে total expenditure minus revenue receipt plus recovery of loan plus receipt from disinvestment fiscal deficit কি হবো total expenditure minus total receipt total expenditure minus revenue receipt plus receipt from disinvestment total expenditure minus disinvestment receipt so yet correct answer to hojibo option A so eto direct formula uporte base kori dise direct question bile kobo pari static portion a country is said to be in debt trap ami ekhon dekhok debt trap ot kumaise bile ketia kom if it has to borrow to make interest payments on outstanding loans it has to borrow to make interest payments on to standing loans has been refused loans or aid by creditors abroad the World Bank charges a very high rate of interest on outstanding as well as new loans yet ki hobo debt trap jodi he bahut beshi borrow koribologia hoise ki koribole outstanding loan or payment koribolo jodi borrow koribologia hoise tetia hole ami kom je a particular dekhon debt trap ot khumai ase eto ta loan eto suppose loan A hoy eta B pra a country pra a particular dekhone loan loisile eta B pra ko loan loise loan loi play a particular jiman interest ase hetu dise a ka ko interest to dise means ki hoise debt loan loan sari fale so etu kwa hoy debt trap bili kwa hoy eta loan mari bole jodi aru eta loan lobol gia hoise tetia ami hetu ki bili kom debt trap bili kom dukhon list dia hoise এই দুইখনকে এতিয়া আমি ম্যাচ কৰিব লাগে list 1 ত fiscal deficit budget deficit revenue deficit primary deficit excess of total expenditure over total receipt excess of revenue expenditure over revenue receipt excess of total expenditure over total receipt less borrowing so total expenditure over total receipt মানে total expenditure minus total receipt total expenditure আর total receipt minus borrowing যদি হয় তেতিয়া হলে এটু কি হৈ যাব এটু হৈ যাব fiscal deficit so 3 is fiscal deficit so ইয়াত যদি মই চাও A3 A আৰু D আছে okay then budget deficit ৰ কথা কোৱা হৈছে excess of total expenditure over total receipt total expenditure minus total receipt ক কোৱা হয় budget deficit বুলি কোৱা হয় so 1 is B is 1 so B is 1 A আৰু D আকৌ হেৰে কেটাই হৈ আছে next revenue deficit boli kole excess of revenue expenditure over revenue receipt revenue expenditure jiman revenue pra kharas kora hoise revenue receipt jiman ahise etu minus korile ami ki pam revenue deficit pai jam so C is 2 so our correct answer to hoye jabo option A so primary deficit is 4 excess of total expenditure over total receipt less borrowings and interest payments so etu hoye jabo 4 Fiscal policy is concerned with what? The volume of currency that banks should put in the economy, policy regarding taxation and expenditure, policy for regulating stocks, policy for dealing with IMF. IMF for logot deal koribole etu hobo jano. Etu to nohoy etu balance of payment or logot jorito hobo, hoine? Volume of currency etu fiscal policy logot hobo jano. Currency hoy gole to monetary policy ho jabo. Policy for regulating stock hobo jano nohoy correct answer hoye jabo option B which one of the following is a part of the fiscal policy production policy tax policy foreign policy interest rate policy fiscal policy kuntu bhag hoy hetu khudha goise so taxation policy kotha already ma koisu taxation policy interest rate policy monetary policy part hobo hoine foreign policy obviously etu part no hobo next in India, which one among the following formulates the fiscal policy? Planning Commission, Finance Commission, Finance Ministry and Reserve Bank of India. Planning Commission, obviously, nohoy. Finance Commission, nohoy. Finance Commission ki kore? Devolution of taxes between center and the states. Reserve Bank of India not associated with fiscal policy, it is associated with monetary policy. So, our answer is option C, Finance Ministry.
ফিস্কেল পলিচিৰ লগত ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰি জড়িত হৈ আছে মনিটাৰী পলিচিৰ লগত চেন্ট্ৰেল বেংক দ্যাট ইজ ইয়োৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া জড়িত হৈ আছে সো দ্যাটস অল ফৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ সেগমেন্ট কমেন্ট সেকশনত এবাৰ জনাই দিব ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা পাইছে ক্লাছৰ পিডিএফ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড কৰি দিয়া হ'ব টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক কমেন্ট সেকশনত পাই যাব পিন কৰি দিয়া হ'ব আৰু লগতে জনাও যে সকলোবোৰ যিমানবোৰ ব্যাচেছ আছে সকলোবোৰৰ এডমিশনৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ ফোন নম্বৰটোত কল কৰিব পাৰিব 08130043247 so do call into this number for admission queries batch information for all admission related queries do call this number 08130043247 মই ওপৰত এবাৰ লিখি দিও 08130432447 so এইটো হৈ গৈছে আমাৰ কলিং নম্বৰ for admission related queries কাৰোবাৰ batch related information লাগে এই নম্বৰটোত কল কৰিব পাৰিব admission related queries আছে এই particular নম্বৰটোত কল কৰিব পাৰিব so do call into this number for all admission related queries that's all for today